And Hello, yes, everyone. всем привет. I'm here to talk to you about becoming a facilitator, one of the best things you could ever possibly choose. И я здесь, чтобы сказать вам о том, как стать фасилитатором, и это, наверное, одна из лучших вещей, которые вы могли бы выбрать. So when I first came to an access class, I had no idea that you could be a facilitator. I just knew that the tools were awesome and they worked to change your life. И вот когда я только пришла на класс Access, я не собиралась стать фасилитатором, я просто знала, что это крутые инструменты и что это может изменить мою жизнь. And I wanted to go to every single access class available. So my first facilitator training I went to with no plan of actually being a facilitator. I just knew that I wanted to be at that class. И я просто хотела на все классы, которые были доступны, потому что они были классными. И когда я пришел на тренинг для фасилитаторов, я не хотела быть фасилитатором, я просто хотела там оказаться. And I think by the next year that came around, I had all my prerequisites and I was ready to be a certified facilitator. Ну и, наверное, в течение года я выполнил все пререквизиты и стал сертифицированным фасилитатором. I can't get it for you, but do you want to say hi to everyone? Hi. Come and say hi. Hi, everyone. Hi! И Now, всем привет! talk about a facilitator. He might not be certified, but he knows how to facilitate. И вот говоря про фасилитаторов, это не столько требуется, чтобы быть сертифицированным фасилитатором, сколько знать, как это фасилитировать. Now, one of the things that came up for me about facilitating was what would I actually have to offer as a facilitator, and like why would anyone listen to me, and how could I facilitate anyone on anything when I'm so fucked up? И вот когда я стала фасилитатором, у меня было столько много вопросов, а почему же люди должны приходить ко мне, слушать меня, и как я вообще могу кого-то фасилитировать, если я реально вот настолько лажаю. Not that any of you have that point of view. So what you Ну, want to конечно, get is that, yeah, конечно, ни у кого другого здесь нет такой точки зрения. yeah. And what you want to get is that there is something different about you, and each and every one of you have something to offer that no one else does. И вот что я хочу сказать, что у каждого из вас есть какая-то уникальность, и только вы можете предложить что-то такое, чего никто другой не сможет сделать. And the people that will find you because you have something to offer them for what they're looking for. И люди будут приходить к вам, потому что именно у вас есть что-то, что вы можете им предложить, и именно это они и ищут. So everywhere you've decided that people will not seek what you have to offer, and everywhere you've made yourself less in order not to receive from those people, we destroy and create all of that. Ну, и везде, где вы решили, что люди не будут искать то, что вы можете им предложить, и везде, где вы сделали себя меньше, вы можете, пожалуйста, все это рассоздать и уничтожить. Right, wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and beyonds. Facilitating personally is one of the things that actually also gave me so much growth and change in my life. Yeah. И лично для меня фасилитация дала столько много изменений, развития в моей жизни. You think going to a class is awesome? Try facilitating one. Ну, если вы думаете, что ходить на классы — это прикольно, так что попробуйте пофасилитировать. Yeah. So, it is a real gift in that it's like as you see people change in the class, you also change, and you also start to see things from a much bigger perspective. И вот когда вы видите, как люди на классах меняются, вы меняетесь в том числе, и вы начинаете видеть вещи совершенно с другой перспективы. At my first 7-day Access Consciousness class, Gary Douglas asked me a question. И на первой 7-дневке, на которой я был, Гэри Дуглас задал мне вопрос. And he said, "Are you autistic?" И он спросил: а ты аутист? And I said, "I don't know what that means, but yes." И я такой: я не знаю, что это значит, но да.
And shortly after that, in Australia, at a certified facilitators class, I asked for a contribution to be able to go to the X-Men class in Houston with Gary and Diva. И позднее на тренинге CF в Австралии я попросил вклада, чтобы я мог оказаться на тренинге для сертифицированных фасилитаторов направления X-Men, который проводил Гарри и Дива. And after doing that class, I knew that X-Men was something that I desired to facilitate. The change that I got from the X-Men materials and how it related to me personally, I knew it was something I wanted to share with the world. И вот после того класса я знал, что это вот то, что я хотел бы фасилитировать, и то, что у меня есть, и то, чем я могу поделиться, и это вот просто меня звало. And at first, no one wanted to listen to me. И поначалу никто не хотел меня слушать. And you know, it was something. X-Men was something that either I wasn't willing to be received as, or it wasn't so willing to be received in the world. Может быть, как X-Men, я не был настолько готов, чтобы меня получал мир. But now it is becoming more and more so, and we have some really great classes, and it's a lot of fun to facilitate, and it's a lot of fun to see people stop judging themselves for being different. И так много классов появляется по всему миру, так здорово видеть все больше людей, которые приходят на классы, которые перестают осуждать себя. And, you know, the thing about being a facilitator is your main job as a facilitator is to live as the tools and live as ease, joy, and glory. So it's a terrible job. И главная задача фасилитатора — это жить и быть инструментами, быть этой легкостью, радостью, великолепием. Так что это ужасная работа. You get to have way too much fun. Usually you get to travel around the world when it's not on lockdown. You get to, you know, eat delicious foods from all over the world, and you get to see people's lives change. And really it is a great gift to you and everyone else. Ну, знаете, если бы не вот этот локдаун, когда мы заперты в стране, обычно я много путешествую, ем потрясающую еду, встречаюсь с людьми, и я наблюдаю те изменения, которые происходят на классах. But it's probably not for you because, you know, you might have too much fun or something like that. So Ну, это don't do определенно it. вообще не для вас, иначе, ну, вы не захотите иметь столько веселья, так что нет, не делайте этого. So what questions would you guys like to ask И- about facilitating? Ребята, какие вы вопросы вы хотели бы задать про фасилитацию? Hi, Сул. Hi, Anna. It's Julia. Hi, nice to see you again. Nice to see И you. вот здесь Юля, она передает привет мне, и Сул говорит, здорово тебя здесь увидеть. So thank you for this call. I chose to become CF. I am going to the CF training. И спасибо, что ты выбрала Yay. сделать звонок, и я выбрала оказаться на тренинге CF. Ура! In 2 days' time? Yeah, and Через 2 probably дня? I created this call. I don't know. Ну и, может быть, даже я создала этот звонок, даже не знаю. So I have many questions. One of them is like you started from saying like don't think that people will not come to you because everyone has something special and people will reach you for what you have. И вот в самом начале ты говорил о том, что когда вы становитесь фасилитатором, у вас может быть идея, что никто к вам не придет, но на самом деле у вас есть что-то такое, ради чего люди вас найдут. I have a question. What if they will not want to pay for it? И вот у меня есть вопрос, а что, если они не захотят за это платить? Well, then they don't get to come. Ну, тогда им не нужно приходить. So yeah, just me thinking that I will give foundation class and I will offer people foundation class is some new level of and like to become such an invitation into new financial reality for people also. And I have like these doubts: can I make it or not? Ну, вот когда я думаю о том, что я могу фасилитировать класс основы, для меня это совершенно какой-то новый уровень приглашения, и я такая сомневаюсь, а придут ли люди или нет.
Yeah. And look, you know, that stuff definitely comes up, especially as a facilitator. And what you want to know is as a facilitator, you're going to have many, many leaps. And they are leaps because you don't know what's at the bottom, but you just have to jump. Ну вот, что я хочу сказать про фасилитирование как фасилитатор. Тебе придется совершать разные прыжки. Почему я говорю прыжок? Потому что ты не знаешь, как бы, от чего ты будешь отталкиваться, когда ты приземлишься. And you can plan and prepare and do everything that you possibly could to get ready for a class. And the reality of it is, on the day, you show up and you deal with what is right then and there. Конечно, ты можешь там планировать, готовиться, делать какие-то заметки, но в реальности, начинается класс, ты появляешься, и ты имеешь дело с тем, что там есть. And you're gonna be fine, honey. Ну, дорогуша, все будет хорошо, в порядке с тобой. You're gonna do better than fine. You'll be great. Да, и будет гораздо лучше, чем просто в порядке, все будет просто круто. Thank you. So, I have one more question. Yes. Facilitating bars class, different group seminars and classes, translating classes in Access. I see how many things come up for participants and how aware you become as a part of a team and especially as a facilitator. How you deal, especially as an X-Man, how you deal with this amount of awareness, if it's heavy, if it's really heavy, if it affects the body and things like that. Yeah. Yeah. Well, Can I? oh yes, sorry. We still have people here. Yes. And they Sorry. might require translation. И когда я фасилитирую бары или это какие-то другие классы, я вижу, как много всего поднимается у людей. И вот особенно для X-мена, что делать вот со всей этой возрастающей осознанностью? One of the biggest parts of facilitating is actually choosing the energy that you would like to live as, and that is often one of the greatest invitations you can be for other people to choose it. И когда ты являешься фасилитатором, это когда ты выбираешь, из какой энергии ты хотел бы жить, и это то, к чему ты приглашаешь людей, что они могли бы выбрать. And so part of that facilitating muscle that you have to build is the willingness to choose your reality with things, regardless of what anyone else is choosing. И вот одна из задач вот накачки мышцы фасилитатора это готовность выбирать свою реальность, несмотря на то, что другие готовы или не готовы выбирать. And the more that you choose your reality and the more that you know what's true for you, the more ease you will have with dealing with things that are heavy, that are potentially difficult or challenging. Yeah, it'll come to you with greater ease. И чем больше ты будешь запрашивать, не знаешь, какая твоя реальность, и выбирать тебя, это будет больше легкостью, а не вызовом, как могло бы это казаться. And the number one rule with facilitating is have fun and make jokes, do whatever is required to put a smile on people's face. И одна из главных задач фасилитатора — это веселиться, шутить и делать все, что угодно, чтобы появилась улыбка на лицах участников. Even if it means making a fool out of yourself. Даже если это означает, что ты будешь дурачиться над собой. Okay? Because that is what really invites people. And, you know, yes, there'll be certain things, but consciousness only gives you what you can deal with. And so as you're able to deal with more, you will also receive more. We gotta... I perceive this energetically, but I'm just lazy to speak words. Я это все получила энергетически, просто мне лениво говорить словами. So I will try to recall. Oh no. Can you repeat, please? Not that Anna's an X-Men or anything. So basically it's like like the universe will only give you what you're willing to receive and what you can handle. Будет давать только то, что вы готовы получить и с чем вы можете справиться.
So as a facilitator, as you receive more and as you're willing to be more, you will also be able to handle more. И как фасилитатор, чем больше вы готовы получать и справляться, и когда вы будете готовы быть большим. And if you're in trouble, you can always call me and I'll help you out. И если у тебя будут проблемы, всегда позвони мне, и я тебе помогу. Thank you so. My pleasure. Спасибо. It's exciting to see so many people facilitating around the world. I like it. How does it get better? И это реально такой And- восторг видеть, что все больше и больше людей фасилитируют, и как может быть еще лучше. Who's next? Кто следующий? I can ask you a question, because I have a list from our ladies. Very good. Да, у меня есть тут целый список вопросов. What has access gifted to you? Actually, what kind of changes happened to you due to access? Какие изменения произошли благодаря access в твоей жизни? You know, lots of things, terrible things, you know, more happiness, more ease with my body, way more money in my life, way more ease with receiving, all terrible things that none of you would want. Ну, знаете, вообще самые ужасные вещи, больше легкости со мной, со своим телом, больше денег, больше веселья. Очень плохо всем было. I thought I heard someone else that wanted to ask a question, but maybe I was mistaken. Мне кажется, кто-то еще хотел задать вопрос, но не уверен. All right. Well, I might take one more question and then I think we might be done. И вот я хочу, можете задать еще один вопрос, и тогда мы, наверное, мы закончим. I have another question. How to create more in life with ease? Как создавать больше в жизни с легкостью? Well, the thing with facilitating is it becomes part of your life. Like facilitating is not just facilitating a class. Ну, знаешь, про фасилитацию это становится частью вашей жизни. Это не только про фасилитацию класса. If you're going to be successful as a facilitator, you're going to want to apply these tools to every area of your life. И если вы хотите быть успешным фасилитатором, возможно, вам захочется применять эти инструменты во всех сферах жизни. And the difference between a really great facilitator and an okay facilitator is a really great facilitator actually bees the tools and they use the tools in their life all the time. They don't just talk about the tools. И большая разница между классным фасилитатором и таким нормальным фасилитатором в том, что классный фасилитатор, он всегда использует эти инструменты во всех сферах своей жизни. So if you want to be a better facilitator, use the tools, be the tools, don't just talk about the tools. И если вы хотите стать лучшими фасилитаторами, будьте инструментами, живите инструментами, а не просто говорите о них. Because people are looking for something different. And when you're being something different, they get the sense of something different. And that's what actually invites people. Потому что на самом деле люди ищут чего-то другого. И когда вы не просто говорите о чем-то другим, а вы являетесь этим другим, это вот именно и является приглашением. And have as much fun as possible, because that's the greatest invitation. Ну и веселитесь как только можете, потому что это самое лучшее приглашение. You might have to be and not a Russian person to have lots of fun, but you know, you can do it for one day at least. Но если ты будешь очень много веселиться, ты рискуешь перестать быть русской. Ну, может быть, хотя бы на денечек. Fuck you, Sul, is what you're supposed to be saying right now. Да, я, наверное, сейчас хочешь сказать, а пошел ты нахрен, Сул. All right, guys. Well, I love you a lot and not that much if there's not any other questions. So thank you so much for being on here and, you know, do whatever you can. I didn't have the money. I didn't have the time. I didn't have any of that stuff before I chose to be a facilitator and go to a facilitator's class. And when I did, all of that got created. All of that showed up. So if I can do it, you can do it. Go and do it, be it, have way too much fun. Ну ладно, ребятки, я, конечно, вас люблю не настолько, раз у вас нет вопросов. И вот что я хочу вам сказать.
Перед тем, как и я не стала фасилитатором, да, у меня не было денег, у меня не было времени, но после этого это все появилось. Так что веселитесь, будьте собой. And let's go and mess up the world together. Ну и давайте покорим этот мир все вместе. All Thank you right. so much. Thank you very much. Спасибо Bye, большое. guys. Пока, ребята.